So inshallah maanta waxaan gelaynaa qaybta ugu dambeysa Redux oo la dhaho async Redux. Redux caadigan soo baranay iyo sida u shaqeyso, sida loo sameeyo storeka, action, reducerska, waxyaalahaas waxay kala yihiin aan soo baranay sida wax loogu sameeyo. Hadda just waxaan gelaynaa async. Maybe waa xasuustaan, maybe ma xasuustaan, waxay ahayd markaan baranaynay JavaScript. Async waxaa laga wadaa wax aan isku mar dhacaynin oo aan micnaha kala mar dhacayo. So synchronous waxa wax isku mar dhacayo. Asynchronous waa waxaan isku mar dhacaynin. So waagii aan qaadanaynay JavaScript-ga waxaan ka hadalnay JavaScript in lagu sameyn karo wax la dhaho asynchronous. Micnaha function hadduu shaqeynayo, function kala rabtid inuu shaqeeyo isla markaas at the same time, then waxaad sameyn kartaa, waxaad isticmaali kartaa something like promise-ka ama async await waxa la yiraahdo, ama callback function aad isticmaali kartaa. So callback function-ka dhanba waxaa loo sameeyo waxaa waaye async-gan, oo micnaheedu waxaa waaye wax baa socdo and then waxaas intay socdaan wax kalaa socodsiin kartaa, and then waxaad dhigi kartaa waxaas markay dhammaadaan then dib aa liigu soo laabto. So hadda kor example waxaan soo qaadanay barbershop-ka iyo qof barbershop aada camal. Hadda timajaraha haddaad rabtid inaad aadid, timajaraha marka aadid waxaa lagu yiri waiting list aa galaysaa, soo laabaa lagu yiri, waxaa haysataa maybe 2 hours ka bacdi soo laabaa lagu yiri. 2 hours kaas waa meesha rabta aadaysaa, adeega aadi kartaa haddaad rabto, ama gurigaada ku laaban kartaa, laakiin wuxuu kaa ballan qaaday waa promise waa marka tan promise waaye, ballan uu kaa qaaday in markii 2 saac la gaaro uu ku soo wacayo, callback uu kugu sameynayo. So waxaa laga yaabaa inta inaad joogtid iska adeeganaysid, marka callback aa lagu sameynaa. function aa la raangareynayaa, functionkaas waxaa la callback. micnaheedu waxaa u yeero waa qofkii shaqadii aa loo sameynayaa. So mararka qaarkood waxaa laga yaabaa marka in aadan micnaha uu ku dhaho waa la xiray meeshii ama ma shaqeynayso waxaan, so then waxay noqonaysaa callback-ga fail bay noqonaysaa. waa markaad sameynaysid API callka markaad sameynaysid fail buu noqonayaa. taas waxaa marka waa xasuustaan promise-ka waxay u kala baxdaa then iyo .catch, right? marka .catch-kana waxaa loogu talagalay marka uu serverka uu soo celiyo wrong answer oo wax qaldamaan, so that means meesha waa la xiray. haddii soo celiyo .then means waa successful, marka soo laabatay miyaa lagu jiraa. So just in a nutshell, oo micnaha si yaran xasuusinaya waa async, taasa laga wadaa. marka waxaan rabnaa inaan sameyno Redux-ka. marka waa xasuustaan Redux-ka actions iyo reducers as daba socdo. so meelaa click siinaysaa, ama waxba ku daraysaa, action aa la fire gareynayaa, actionkaas dispatcher aa qaadaya, dispatcherkaas wuxuu u geynayaa reducerka wax buu ka bedelayaa, kabacdina wuxuu ku sameynayaa update ayuu ku sameynayaa UI. so example ahaan haddaan soo qaadano waxaa waaye marka waxaa jiro actionski. so actions waxaa kale oo jiro dispatch waa taqaanaan, waa function, pure function waaye. dispatch and then reducer function. kabacdina waatana appkina waatana, this is meeshii aad click siinayso waatana buttonkii. so click intaad siinaysaa ama waxbaa ku qoraysaa, kabacdi wuxuu dispatch u sameynayaa. so dispatch maxamed aa yaqaana arrintaas dispatchka. dispatch uu diraya micnaha informationkii uu diraya wuxuu u dirayaa actionska waxay sameynayaan marka waxay leeyihiin waxay leeyihiin yaa xasuusto 2 things. so actionska waxay leeyihiin action here, action creator iyo action type. action creator iyo action type, yes. action creator waa function, action type-na waa string waaye oo dhahayo wixii dhici lahaa. so for example inta haddii kaba soo qaad aan number bedelayno, numberka magaciisa maybe waxaa dhihi kartaa change number, so stringgaas inta la gelinaya. and then action creator-kana waa function. so taas marka la sameeyo isbedelkaas waxaa loo dirayaa reducerka wuxuu sameynayaa isbedel hadduu rabo inuu dhaco, wuxuu u baahan yahay action iyo state u baahan yahay. so current state-ka la joogo oo hadda 0 aan joognaa, kaba soo qaado kana state-kanagii. reducerka wuxuu leeyahay marka 0 la joogaa, current state waxaa waa 0. waxaa kale oo raba action haddaan rabo inaan bedelo.
action ka waa kana marka action A aan ka soo qaadanaynaa waxa lagu bedelayaa current state-ka 1 aa lagu bedelayaa reducer marka shaqadiisu waa function waaye intaas waaye 1 uu ku bedelayaa ka bacdi wuxuu soo celinayaa new state soo celinaya reducerka new state ka marka waxa lagu update gareynayaa UI ga marka inta waa component inagi waaye so meeshii 0 ahaan lahayd 0 da meesha laga bixinayo 1 aa lagu qorayaa right and that's it so flow ga saas waa marka noqoto Redux waa marka hore waa qofka action sameynayo action kaas waxa loo dirayaa action creator oo function iyo action type baa lagu xirayaa labadaas lagu xirayaa action creator ka marka haddii ay jiraan wax la bedelayo ka soo qaad 1 haddii la bedelayo wuxuu leeyahay wax la dhaho payload waxa loo leeyahay payload ka marka waa information kii la bedeli lahaa marka 1 waa hadda payload kaas waxa loo dirayaa reducer ka ku bedelayo and then UI ga la bedelayo that's it so that's the flow so taas marka saan ugu jirno waxa dhacaysa marka waxa loo baahnaanayaa insha Allah waana geli doona gudaha u sii geli doonaa waxaan u baahanahay meel ka mid ah process-kan in aan wax joojin karno ka bacdina aan wax ku dari karno so somewhere here in the middle halkan in aan dhigi karno stop aan joojin karno process-ka aan dhigi karno waxa ku dartaa wax ku dar so taasa async taasan ka wadnaa marka macnaha waxa waaye process-kii socdo yaa wax yar joojinaysaa isla markii waxa leedahay sii wad meesha ama waxa dhigi kartaa joojiyo process-ka dhanbo taasa marka async halkaasan ka wadnaa oo marka noqoto Redux okay so casharka maanta waxyaalahan baranayna waxaa ka mid ah waxaan sharaxaynaa wax la dhaho finite state machine wax la dhaho pattern finite state machine pattern waxa waaye waa arrin waa hab loo sameeyo wax mashiinada dhan xataa computerkaada habka u shaqeeyo iyo mashiinada waaweyn oo sida camal meelaha albaabada waaweyn oo ku yaalo ganjeelada meelaha tareenada maxaa la dhihi jiray waxyaalahaas dhan wuxuu ku shaqeeyaan concept la dhaho finite state machine everything you see even xataa maxaa la dhihi jiray vending machine-ka maxaa la dhihi jiray wax kasta wax laga samaysto mashiinada lacagaha lagala soo baxo waxay ku shaqeeyaan conceptigan la dhaho finite state machine pattern programming-kan wuu ku jiraa waana ka hadli doonaa in detail wixii tahay waxaan kaloo ka hadlaynaa in relationship to building Redux application maxaa iska kala galay finite state machine pattern iyo Redux maxaa iska galay labadoodan ka hadlaynaa implement Redux middleware kan ka hadlayno waa wixii haddeertaana inta taabanayna middleware macnaha waxa waaye waa function dhex bartamaha ku jiro waa so celinaya wixii kaasaan ka hadlaynaa middleware-ka iyo sida loo isticmaalo waxaan isticmaalanaa bahal la dhaho apply middleware waxa weeye waa wax Redux leedahay oo lagu dari karo middleware macnaha function cusub lagu dari karo Redux gudaheeda waxaan isticmaalanaa waxa la dhaho Redux Thunk oo noo ogolaanaya inaan sameyno waxaan la yiraahdo asynchronous actions-kan waxa la yiraahdo so and also waxaan isticmaalanaa API aan wax ku soo jiidanaynaa so shaqada maanta intaas waaye waxaan aad ku anfacaysaa inaad soo fahantay Redux maxaa yeelay waan dibna waa ugu laabanaynaa laakiin inaad soo fahantay way fiican tahay okay so waa maxay marka finite state machine pattern have you ever wondered why most buggy behaviors in software can be corrected by restarting software macnaha markii computerku kaa halaabo ama wax kaa halaabaan dadka maxay u dhahaan restart ku samee dib mar kale u bilaaw sababtay u dhahaayeen maxaa yeelay waxay isticmaalaan computerada systemyada intooda badan waxa la dhaho finite state machine pattern maxaa laga wadaa finite state machine pattern waxaa laga wadaa waxa weeye waa hab xisaabeed waa kana waxa waa state machine is a mathematical model of computation a machine can be finite number of states macnaheedu waxa waa mashiinkaada ama computerkaada ka soo qaad computerka hadda haysta ku jirto wuxuu ku jiri karaa xaalado macnaha aan unlimited aan ahayn finite waxa laga wadaa wax limited so xaalado wuxuu ku jiri karaa limited ama uu dansanaan karaa ama uu daarnaan karaa labadaas mid ahaan karaa labadooda wax u dhaxay ma ahaan karo mashiinkaada so hadduu labadooda wax u dhaxay yahay macnaheedu waxa waaye ma shaqeynayo waa maybe uu gubanayo mashiinka dhanba waxaa laga yaabaa inuu mashiinkaada isagoo daarman rabo kala bartamaha istaago waxaa samayn kartaa waxaa ku xallin kartaa arrintaas inaad demiso oo isaga dhan demiso ka bacdina restart ku samayso so finite marka waxaa laga wadaa waxaas
haddaan example ka soo qaadano for example inta aan tagno let's see so tan dib aan u laaban doonaa waxaa ka soo qaadaa concept ahaan waxaa ka soo qaadaa albaab so let's use albaab so albaabka so if you have a door here you have a door albaabka wuxuu joogi karaa laba wuxuu joogi karaa let's say camal albaabka wuxuu leeyahay quful uu leeyahay and waxaa samayn kartaa so couple of things aa samayn kartaa so albaabka state kala duwan uu joogi karaa marka so waa kuwana state ku joogi karaa albaabka states waxaa ka mid ah closed wuxuu xirnaan karaa albaabka wuxuu kaloo ahaan karaa closed iyo also wuxuu kaloo ahaan karaa locked waa ahaan karaa so albaabka laftirkiisa wuxuu ahaan karaa closed and locked uu ahaan karaa macnaheedu uu xiran yahay waa loo garaysan yahay wuxuu kaloo ahaan karaa closed and unlocked uu ahaan karaa that's state kala waaye unlocked macnaha uu xirnaan karaa laakiin quful kuma xirnaan karo oo waa hadaaf caadi u furto furnaanaya open uu ahaan karaa or wuxuu ahaan karaa open and locked uu ahaan karaa oo waa loo garayn kartaa asagoo furan and then dhinaca kalena waxaa waaye open and unlocked uu ahaan karaa of course so open and unlocked so those are very maxaa la dhihi jiray limited states uu joogi kara albaabka waxyaalo kale oo lagu dari karaa so sometimes waxaa dhihi kartaa maybe wuxuu noqon karaa I think these are the 4 stages uu joogi karo period I think albaabka so concept ahaan markii la dhaho final state machine saana laga wadaa macnaha waxaa laga wadaa waxa aad isticmaalayso wuxuu joogi karaa xaalado gooni wuxuu joogi karaa ma joogi karo xaalado fara badan xaaladahan wuxuu joogi karaa mid ma ahaan karo closed locked and then ma ahaan karo open locked at the same time ma ahaan karo so it has to be mid inuu ahaado waa kuwan so that's waxaan ka wadno finite state machine taasaa laga wadaa markii tan aan fiirin example-kan camal waxaa waaye example-kan this is a let's see so tan waataan ka hadlaynay waa albaab waxaa weye waa wax la furaayo let's say camal coin aa gelinaysaa uu furmanayaa unlocked uu noqonayaa and then intan waxaa waaye waa push garaynaysaa and then lock uu noqonaya so initial state waa kana waxaa waaye waa locked and waa bedeli kartaa so conceptyaal badan oo noocaasaa jiro oo saas la soo diyaariyay haddaan u fiirino dhinaca caadi ahoo like developmentiga oo programmingka waxaa samayn kartaa statekaada waxuu noqon karaa waxyaalo kala duwan so statekaada waxaa joogi kartaa kaba soo qaad website aa ku jirtaa waxaa joogtaa pageka la dhaho log in form so waxaa hortaagan tahay form oo log in aa hortaagan tahay formkaas marka waxaa samayn kartaa transition waxa la dhahaa samayn kartaa transitionka waxaa waaye state kale inaa aado so initial statekaada waxaa waaye waa login form submit aad dhehaysaa formka kabacdi wuxuu ku geynayaa transition state oo la dhaho loading so waxaa laga yaabaa inuu load garaysmaayo pageka inta uu submit u dhahay informationkii uu hubinayo waxaa gelisay inay sax yihiin in kale and then wuxuu ku laabanayaa stateka loading marka loadingka marka wuxuu noqon karaa laba xaaladood uu noqon karaa two states uu noqon karaa so wuxuu noqon karaa loadingka successful ama failure uu noqon karaa so haddii waxa aad gelisay ay sax yihiin so let's say camal loginka informationka aad gelisaa sax ah then wuxuu ku leeyahay success wuxuu ku geenayaa profile pageka profile ku geenayaa hadduu dhaho failure error uu kusoo saarayo and then profileka waa ka tegi kartaa waxaa haysataa options kala duwan haysataa so profileka waa either profile aad dhagsiin kartaa or log out profile dhag haddaad siiso waxaa helaysaa qaybta profileka tegaysaa log out haddaad dhagsiiso waxaa ku laabanaysaa stateka ugu horreeya ku laabanaysaa or wuxuu noqon karaa error and then it will say try again and loading so it will load so programmingka markii la dhaho saasaa laga wadaa marka finite state machine saana laga wadaa macnaha aabkaada waxay joogi kartaa un hal meel laba meelood islama joogi karto log inama ahaan karto isla markaasna log outna ma ahaan karto at the same time so waa inay ahaato mid un marka taas waa waxaan ka wadno finite state machine okay so markii noqoto
markay noqoto Redux marka Redux ayada ma ahan Redux is not a finite state machine laakiin conceptiga but the thinking in state helps our understanding of how Redux works macnaha ka fikirayno finite state machine-ka oo ah xaalad oo inaad joogtid xaalad gooni ah waxay naga caawinaysaa Redux habka u shaqeyso waa saas waa inaad joogto hal state inaad joogto waa ma joogi karto meelo badan ma joogi karto okay so tan waa taan ka hadlayna hadda so you could stay in a different conditions let's say عمل الباب هذا freeze all right and this one is example kala waayo oo same state machine pattern key okay so taas waan fahanay state machine wuxuu yahay waxa aqrin kartaan article kan you could read this article waa idin siin karaa kana hadda in ka tusayay example ka let me share that more about state machine xalli jiray wuxuu yahay ama so taas waan fahanay marka that's Redux ka ku shaqeysa marka waa basically waxa waa either meel un baa joogtaa so either haddaan example ahaan Redux ka dhigno either waxaa joogtaa login page or waxaa joogtaa profile or waxaa joogtaa maxaa la dhihi jiray and then waxaa ku laabanaysaa haddaa log out dhahdo waxaa ku laabanaysaa login page line-kana waxaa waa transition-ki wey so tan waxaa waa loading-ki so loading-ka button halkan ku yaalo waxaad siinaysaa log in button and then loading uu dhahaya profile ku geenaya inta profile gudihiisa waxaa ku yaalo log out button log out dhag markaas siiso loading uu ku leeyahay wuxuu ku geenayaa log in page ku kugu celinaya dib halkaas kugu celinaya so that's Redux-ka habka u shaqeyso okay so now waxaan sameynaynaa marka let's create a application yar oo arrintaas naga caawinayso oo na fahansiinayso waxa ay yahay asynchronous-ka markay noqoto Redux so code sandbox aan aadaynaa we're going to start from scratch so let's create a sandbox inshallah and waxaan sameynaynaa let's do this so kan halkaan noo xir so let's create a couple of a folder for components as usual. And let me zoom in. Gudihiisa waxaan gelinaynaa waxa la yiraahdo mission. Waxaan sameynaynaa API aan u yeeraynaa oo missions API oo I think waa NASA missions soo jiidanayo iyo ama SpaceX missions. I'm fearing doonaa. So waxaan ku bilaabaynaa marka usually wixii lagu bilaabo Redux-ka. So Redux usually waxaan ku bilaabnaa what do we start with? Step ugu horeeya waa maxay first step of Redux-ka? You're gonna install a couple dependencies. Install all dependencies. Okay, so dependencies so let's install tanna meeshaan hoosana adinka waxaa dhahaysaan marka caadi uga shaqeynaysaan computerka npm install aa leedin laakiin aniga waxaan ku jirnaa code sandbox aan ku jiraa so I can just say Redux halkan so we need Redux aan u baahannahay waxaan kaloo u baahannahay React Redux oo taqaanaan oo ah mid isku xirayso Redux iyo React okay waxaan kaloo u baahannahay let's see we need hadda waxaan u baahannahay casharkan ahaan waxaan u baahannahay laba wax aan ka hadli doono don't worry about hadda anaa sharaxay wixii yihiin so waxaan u baahannahay Redux thank wax la dhaho Redux thank iyo waxaan u baahannahay Redux logger wax la dhaho labadoodana waan sharaxi doonaa wixii yihiin so we did that so next step waxa waaye step 2 waxaan sameynaynaa soo maaha waan isku xiraynaa wixii so connect Redux to the application okay so inta waxaan leenahay import
Redux and then connect it to the application. So waxaan ina soo import kareyna waa wixii Redux ku saabsan. So meeshan kor waxaan leenahay import. waxaan soo jiidanaynaa create store. waxaan soo jiidanaynaa kabacdina waxaan leenahay from Redux. Okay, waxaan kaloo u baahannahay providerka. waxaan leenahay import provider. Provider from React Redux. aan soo jiidanaynaa kan React Redux. waxaan kaloo u baahannahay so labadaasaan ku bilaabaynaa hadda. And then of course waxaan u baahannahay reducer waxaasna sameyno, which we will do in a minute. So inta hoose marka waxaan sameynaynaa waxaan leenahay const. waxaan create gareynaynaa store. So const store is equal to create store. Create store marka ma shaqeynayo ilaa reducer la siiyo. So inta waxaan u baahannahay step 3 import reducer or reducers haddii jiraan reducers badan. Okay, let's see. Computer kala ay wuxuu leeyahay restart aan ku sameynaa xasaas u sheegaa. Okay, so now waa haysanaa waxaan sameynaynaa marka what is the next step u baahan inaan sameyno. We're gonna wrap the provider. Wrap the provider on the app ku wrap kare. So inside the strict mode ka yaan ku sameynaynaa. So inta waxaan leenahay provider. Then provider. Provider. Waa kan dambe waay, so I have to say slash. Okay, so now what is the next step marka? Store. You're gonna pass the store as a value. So provider kan wuxuu u baahan yahay so value u baahan value-giisa marka waxa waaye waa aan leenahay store is equal to store. Okay. marka waxaan leenahay app-kan waxaa siisaa information ku jiro store-ka oo dhan. Store-kan waxa weeye waa meesha hooyada u ah Redux oo dhan hooyada u ah waaye. So and also we have to put this above the here. We have to put it here. Okay, so now ma shaqeynayo because waxaan u baahannahay reducer inaan soo jiidano. So let's set up the reducer ka basic reducer iyo basic just basic reducer aan ku bilaabana marka hore. And then waa u gudbaynaa actions ka. So reducer ka waxaan sameynaynaa marka hab kale idin tusaayo marka oo sidii hore aan u sameynayna ka duwan. waxaa sameynaysaa folder la dhaho store. Folderka marka waxaa ku xareynaysaa wax kasta oo ku saabsan Redux. Ha ahaado actions ama reducers wax rabana ahaadaan. laba folder gudaha ku sameynaysaa mid waxa waaye waa actions of course. midna waxa waaye reducers. tan waxay ka caawinaysaa marka waxaa og tahay wixii Redux ku saabsan dhan hal meel inay ku wada jiraan. And you don't have to worry about it. So now all we have to do is just one Redux and sameynayna. So Redux waxaan leenahay because component technique waxaa la mission kan waxaan leenahay waa mission reducer or missions reducer hadaan rabnaa dhihi karnaa JS. Okay, so missions reducer also waxaan u baahannahay wax oo export ku sameynayo. So waxaan u baahannahay we could create an index halkan. tan waxay naga caawinaysaa magaca waxaan isticmaali karnaa just reducers aan isticmaali karnaa. So index.js. Now marka mission kan gudaheeda waxaan sameynaynaa a simple basic reducer oo waxba ku jirin. Step ugu horeyso so here steps aan leenahay step 1. Step 1 reducer marka la sameynayo step 1 yaa xasuusta. Remember if reducer ka waxaa function pure function waaye. Laakiin wax baa ka horeeya before that function ka intaada bilaabin. So step 1 waxaan ka dhigaynaa create
initial state, right? Initial state oo macnaha meesha uu reducerka uu ku bilaabayo oo basically waa meesha uu leeyahay state xaaladaan u joogaa basically. So waxaan leenahay const initial state is equal to waa object waaye. Objectigan gudihiisa waxaan gelinaynaa whatever aan u baahannahay oo aan track garaynayno. So hadda waxaan track garaynayno waa missions. Missions waxay noqonayaan waa array, empty array. Waxyaalo kale waan ku daraynaa. Let's just keep it hadda mission base. Intan waxaan sameynaynaa function. First we have to say export default. No, just export const and then missions or mission reducer on the reducer. Okay. Waa kana functionka arrow function waaye. So inta waxaan siinaynaa wax kabacdina saasaan leenahay and then we open it. Meeshaan waxaan u baahnaa laba wax inaan gelino iyo xasuusto. waxaan gelinay state iyo and then the kala action waaye. State action. Okay. State you're gonna assign initial state as the value. So state waxaan ka dhigaynaa initial value-ga si ay u ogaado xaaladda aan joogno exactly. So state waa initial state waa kan waaye. So now kan return aan leenahay waxaan return garaynaynaa just for now waxaan soo return garaynaynaa current state. So waxaan leenahay let's say return state. Okay. So hadda empty waa xukmi jiraan and just state ka caadiga la soo celinayna bas. So now waa export garayn karnaa and then we can connect it to no inta inaan gelinaa marka hore so that we can haddaan haysano reducer kale intaan gelin karnaa. So if we have a missions reducer and then ku kale then kulligood inta isku keeni karnaa. So inta waxaan leenahay export missions waa functionka magaciisa. Waxaan leenahay mission I think mission reducer aan idhi. Waxaan dhigi karnaa as reducer aan dhigi karnaa. So waa dib baan ka magacaabi karnaa from okay, let's see here from here. Kuwa kala badan haddaa qabto ma samayn kartid saan as ma dhigi kartid maxaa yeelay haddii kuwa kala badan jiraan san waxaa samaynaysaa saan aa leedahay missions reducer and then blah blah something else rocket reducer waxyaala noocaas. So aska waxaa only haddaa mid hal xab haystid. So now all we have to do is go here and import it. Import and then reducer from store and then reducers and that's it. So we don't need to do the index go has already garanaya. So reducer ka hagelinayna marka store ka dhaxgelinayna. So this is the setup ka general setup or React waxaan ka wadaa reducer Redux ka setup ka. So hadda setup waa noo dhamaaday. Then step 4 waxaan leenahay step 4 connect reducer to the store. Okay. So that's the last step markay noqoto store la isku xiraayo iyo reducers. So hadda waxay dhan noo xiran yihiin. Just we need to actions ku xiraan sameeyno. But before we get to actions waxaan fiirinaynaa bal waxaan waxay yihiin Redux logger ka wuxuu yahay. So Redux logger ka waxa waaye waa hab aad ku ogaan karto meesha wax marayaan basically. So you could think of it as like just a console log camal waaye. So Redux logger haddaan inta ka fiirino Redux logger waxa weeye waa this is the log rocket like no okay. Let's see, is this the same? Okay, now. So Redux logger is hab lagu login karayo must be last chain ma describe karayna laakiin basically waa just console log la amal. So marka hore waxaan u baahanaa apply middleware inaan soo jiidano. So logger Redux logger waxa waa middleware way. So middleware ina ereygaas aad
taqaanid way markay noqoto meeshan Redux-ka so meeshan aad kasoo gelinaysaa apply middleware baa leedahay apply middleware waa habka la iskula xiraayo middleware iyo Redux so apply middleware markaan dhahno and then waxaan iskula xiraynaa reducerskana waa markay noqoto create store qaybta ugu horeysa waa reducerska qaybta labaadna waa wixii middleware ah so wixii middleware intii galayaan so you could comma u dhexaysiin kartaa ayagoo badanaa gelin kartaa so let's do that inta waxaan sameynaynaa waxaan leenahay comma apply middleware kabacdi inta waxaan gelinaynaa of course maana soo jiidanin weli so we can import it like this import logger from Redux logger aan dhiganaa so intaan kasoo jiidanaynaa from Redux logger okay so now if we haddaan rabno inaan ku xirno loggerkan intaan gelinaynaa marka logger like that so shaqadiisa marka waxaa waaye wuxuu loo garanayaa actions waxyaalaha dhacayo ayuu cancel loogu sameynaya so haddaan inta furno if we go up here we open this cancel log aan fiirino there's nothing happening let's see logger must be middleware last chain okay Mahal, maybe you need developer toolkit yeah developer toolkit or dev toolkit oh dev toolkit okay let's see so mida waxaa jirta la dhaho Redux hakana kan kuma shaqeynaa just caadi cancel login u sameeya ahead we can look at okay let's see maybe I think waxba ma dhacayaan that's why it's not logging anything we don't have actions I think that's why okay so let's create maybe some actions yeah so actions ma hayno laakiin kan wuxuu sameynayaa usually wuxuu sameynayaa wuxuu soo saarayaa something like this wuxuu soo saarayaa wuxuu sameynayaa wuxuu loo garanayaa state-kii so logger wuxuu nooga baahan yahay inaan action aan siino si uu u loo gareeyo marka hore wuxuu loo garanayaa first step ugu horeeyo wuxuu sameynayaa previous state uu sameynayaa previous state yuu soo saaraya wixii hore u jiray ayuu loo garanayaa second wuxuu ku xijinayaa new wuxuu ku xijinayaa second wuxuu ku xijinayaa actions ku xijinayaa so action types ku xijinayaa action types so wuxuu ku leeyahay waxa la bedelayo waa kana so action type ku qoraya meesha lastna wuxuu ka dhigayaa new state okay new state or next state adikata to new state so lastna wuxuu sameynaa marka uu ku tusaayo macnaha isbedelka dhacay uu ku tusayaa oo wixii hore u jiray actionkii bedelay iyo wixii lagu bedelay uu ku tusaaya basically so shaqadiisa intaas waa you don't need it most of the time uma baahnid so we don't even need this one so this one is just so how I while logging to this one so we can get rid of it actually waxa ugu muhiimsan waxa waaye midda kale oo ku xigto hadda baran doono taas waxaa la lahaa Redux Thunk la dhahaa Thunk waa kana Redux Thunk so Redux Thunk waxa waaye Redux Thunk is so with the plain basic Redux store you can only do simple synchronous updates by dispatching actions middleware extends the store's ability okay Thunk are the recommended middleware basic Redux side effect logic so side effect logic waa xasuustaan maxaa waxyaalaha ugu waaweyn side effect-ka keena maxaa waaye maxaa ka mid ah API calls ka mid ah so inta wuxuu leeyahay marka wixii API calls ayaa laga caawinayaa in macnaha la xaliyo arrintaas including complex synchronous logic need access to store
So things like that. Shaqadiisa dhan waxaa markaa in uu sameeyo asynchronous kaas. Redux Tank middleware allows you to write action creators that return functions instead of an action. So remember markii aan bilaagu sameynaynay action aa qoraysa actionkaas waxa soo laabanaya. Kan marka hadda instead of just actionkii caadiga ahaa waxaa soo laabanaya just actionkan waxaa weeye waa function laakiin ma laha wax oo asynchronous ma laha. A thing can be used to delay the dispatch of an action or to dispatch only if certain conditions met. The inner functions receives a store method and dispatch and get state as a parameter. So we'll see inshallah. So here is an example in Tusayan. Example can increment wise, so basically was عمل منها number على القطرة you increment the number قرأ عنيسا. So this is a function كعادة عندي جاني هداي أو 10 كهراء or just action creator key action type كنا واكنا. So now Redux Tank وحساني كده مركو شيء وحيسمينيسا وحقلينيسا return كعادة كان لكن dispatch حقلينيسا return dispatch كاس مركو استعمال كرتا وحسمين كرتا وحرته. So function كلا أنت لقو قري أو delay كبعدين dispatch كنا كبعد في سمينيسا وحي dispatch كرينيسا function key هذه this function dispatch كرينيسا. So this is a little more ولا كل بحي like ولا استحقين كرا دارت low function. Okay, we'll see inshallah example أكوار كنا exactly تساس وشقص. So let's import that. So انت هنلين هاي import Redux import Tank from Redux Tank. بعدين هو middleware, so we just put it in here. Like okay. So now shaqadiisu way bilaamatay wuu ilaalinayaa hadda wixii oo wixii action la dispatch gareeyo tankigaana noo ilaalinayo. So hadda let's create a quick actions aan sameyno. Horta intaan action sameynin maybe let's set up the componentiga caadiga ah mission key aan set up gareysano. So waxaan sameynaynaa we go to here waxaan dhanaa iska bixinaynaa and then we will import mission and import here mission from or missions from components and slash missions like that. So حكم الجيران of course هذا. So let's add هنقدر نوح import react انت عملنا هاي function هنستعمل كنا arrow function دارنا لكن let's just go with this missions and then return JSX ka return انت عندك لنا diff okay انت عملنا هاي h2 missions in export كرينا وايه export default missions. That's it. So we have the missions component. Let's see. So missions kamarka waxaan ka dhigaynaa let's make them big here 1. So sidii ugu qornaa node-ka missions so waxaan leenahay missions kan raadinayna waxaa space x missions and then let's give it something like rocket. Okay, so it looks nicer. And then let's give it a so inta kalena waan fiirin doonaa no problem. Maybe CSS here inaan ku daro but that's fine. This way looks simple. Okay, so maxaa inta naga maqan this is saying h1 what's wrong with this? Okay, emoji go ka hadlaya okay, never mind. Then let's add one more planet globe. Never mind. It's good enough. Okay,
So now let's create here no, let's create mission actions.js and index yar aan ku sameynayna halkan index.js kan waxaan gelinaynaa basic actions aan gelinaynaa so marka hore action types kan sameynaynaa so let's create that types so action types kan sameynaynaa waxaa waaye waxaan soo jiidanaynaa datada so fetching aan sameynaynaa so inta waxaan sameynaa waxaan leenahay export tanna casharka hore ku baranay sida loo sameeyo action typeska iyo action creatorska so naguma cusbo so inta waxaan leenahay fetch mission start so fetchki aan noo bilaabmay waaye oo wixii lasoo jiidanayay so inta waxaan leenahay fetch start export aan leenahay const tan waxaa waaye startiga waa kaas waxaan u baahannahay inaan sameyno successki so waxaan leenahay fetch mission success marka action type aan ku raangaraynaa markii wixii successful noqdaan ay soo laabtaan wixii dhan so asana waxaan siinaynaa stringiisa fetch mission success okay so those are two action types kan isticmaalayno now marka waxaan sameynaynaa let's create a give me a second so hadda waxaan sameynaynaa marka action creator kan sameynaynaa marka action creator waa function caadi so fetching kii uu sameynaya wixii uu soo jiidaya so waxaan leenahay export waxaan leenahay const fetch missions shaqadiis waa inuu soo jiido missionska API-gana waa u yeeri doonaa so let's do that and then inta gudaheeda waxaan siinaynaa marka so hadda markii uu once uu raangareeyo functionka caadiga wuxuu return gareynayaa dispatchki so dispatchka return gareynaya so haddaan soo gaabin haddaan saan dhihi karnaa return and then waxaan dhihi karnaa dispatch aan dhihi karnaa like that so haddaan rabno inaan soo gaabino we could just say dispatch account that's an easy way to loo soo gaabiyo okay dispatch so now function ka waa function ka raangareynaa marka dispatch yeah sidaas waxaan qoray function ka waa function ka dhex gelinayna wixii asynchronous call wuxuu dhex gelayaa function ka oo ku jiro magaciisa dispatch oo method kan ku jirto and so waa function waa kana function kore function ka hoosana waa kana oo callback lagu sameynayo waa just callback caadi ah so meeshan gudaheedu marka waxaan ku sameynaynaa API callki API call halkan lagu sameynaya API callka successful markuu noqdo waxaan u yeeraynaa markuu bilaabanayo waxaan u yeeraynaa kan so before it starts waa action type kaas run gareynayo after uu successful noqdana waan u yeernana kan waxaa kaloo sameyn kartaa mid kale halkan you could create another one const waxaa dhihi kartaa export const fetch mission failure waa dhihi kartaa or fail waska dhihi kartaa so kan waxaa micnaha markii uu fail noqdo ama wixii soo laaban waayaan yaa loo yeeraya so kuwan waxay kaa caawinayaan marka hadhowdi project weyn markaa leedahay waa ogaanaysaa exactly waxa dhacaya what's going on meeshuu maraya projectgaada wixii ma fail bay noqdeen ma success bay noqdeen action type unbaa cancel oo garanaysaa okay so API callka inta u yeeraynaa so we need Axios aan u baahannahay so import Axios okay so Axios aan u baahannahay okay so inta waxaan leenahay import Axios from Axios okay so meeshaan gudaheeda Axios aan gelinaynaa but before we do that let me see if I'm missing something then I know with Axios Redux tank
Store next action. Reject next action. Okay, so now just action كعادي how you in Axios كعادي so usually it's not unaqano so just you say Axios that get and then into handling API key so and then we just say that then into handling res so more callback function wise so we just put res here and then can wasidi kii hore sameynayeen so nothing different halkan so meeshan gudaheeda marka waxaan gelinaynaa dispatch kale so macnaha dispatch aan gelinaynaa we're going to start with dispatch I think we're missing one more thing because we need to start the dispatch so before API call kan u yarno we need to do here inaan dhahno waaye dispatch start okay so dispatch start markaan dhahno waxaan leenahay dispatch and type ko Hawaii type waa kan waa start kan so type start so kaas intaas ugu baahannahay because wax oo payload wax kuma jiraan basically kan wuxuu sameynayaa markii function ka run gareeyo wuxuu sameynayaa type kan uu run gareena marka hore wuxuu leeyahay okay waan bilawnay inaan u yeerno so waxaan asynchronous waaye waxaan fiirinayno oo micnaheedu waxa wixii inay lahaadaan steps so step ugu horeysa waxa waaye marka hore fetch startiga in uu run gareysmo hadduna kan run gareysmo waa micnaheedu waxa waaye function ka dhanaa ma shaqeynayno next waxa waaye marka inta inaan gelino midka success ka and then intana that catch waxaan gelinaynaa of course wuxuu u baahan yahay error so that catch kan waxaan gelinaynaa if we need to of course into a callback function inta waxaan gelin karnaa failure so let's do that so let's say waxaan leenahay dispatch success waa loo yeeray waa API ga so everything success now intana aan gelin horta API ga so API ga waxaa la dhahaa https waxaa la dhahaa API dot space x data dot com /v3/missions kaas waa marka kana u yeerin so inta waxaan sameynaynaa marka waxaan leenahay dispatch waxaan leenahay typeka marka typekeen u yeernaa marka hadda meeshan ogow waa hadda successkan ku jirnaa waa datada soo laabatay the second one sama kan successkan u yeerinaa marka so type wuxuu noqonayaa type success waxaan kaloo u baahanahay wax kale because wax baa soo laabtay hadda so reskana soo laabtay iyo datada ku jirtay so we need to add a payload halkan so ogow markasto actionka haddii ay jiraan information oo la bedelayo you need to add a payload so halkan we need to add a payload so waxaan leenahay payloadka macnaha wixii uu watay success ku dhacay but now wixii soo laabtay waa tan camal this is the information soo laabtay and that will be rest that data soo laabtaan and we will see that wixii yihiin all that stuff arki doonaan so information soo laabto kasta so now haddii waxba soo laaban waayaan you could just say dispatch intaa dhigi kartaa and you don't even need to so haddii kartaa typeka waxa waaye waa failka so you could just say here type waa kan waa fetch mission fail you don't have to do this one stepkan ugu dambeyso oo macnaha qaybtan dispatch errorka caadiga cancel garan kartaa daarto but this is macnaha haddaad application qatar haddaad inaad samaysid oo waxyaadii oo dhan la wadato and then payload kan of course waxa waaye waa error that I think message what or you could just say error if you want it doesn't matter so that's it for the function cut so you create the function for action creator ka kabacdi waxa clear bedelayna waxaan ku dareynaa dispatch so dispatch is a method ka socoto method noo ogolaanayso in ay wixii aan step by step u sameyno oo ah joojinayso wixii markaa meesha rabno ku joojinayso so haddii uu halkan ku joogsamo micnaheedu waxa waxba functionkaan ku shaqeynayninba tan haddii uu heshid micnaheedu waxa waa success tan haddaa heshidna waxa wixii waa failure
So dispatchka built-in method miyaa mise waa mid oo adiga custom magac bedeli kartaa? So dispatch waa bedeli kartaa magacaya. So it's right here. So it's just a waxa weeye waa Redux tankiga wuxuu ku ogaan karo waayo. What macnaha waxyaalaha wuxuu ku ogaan karo waayo waa ku bedeli kartaa whatever you want. This is the habka loo sameeyo caadi ah oo conventional way waaye. Like this is just imagine this is just a parameter waaye. So remember of any function parameterkiisa waxa rabtaa ka dhigtaa oo muhiimadda waxa waaye waxaan ka wadaa argumentiga la soo diraayo. That's the one u baahan tahay inuu yahay information sax. So argumentigana waxa soo diraya Redux tankiga soo diraya. Basically it's asking wuxuu weydiinaya what's happening camal. Waxa dhacaya waa maxay? Now waxa dhacaya waxa waaye waa start missionki waxa ku xigo step ku xigo waxa waaye success ama failure. Of course this is a then why, so this is a promise why. So either one kana dhacaya ama kana dhacaya. So it's asking what's happening. And then what stop garan karta in the middle of it directed. There's also other ways of like managing waxyaalahan. Waxa jiro wax la dhaho Redux Saga. And maybe that one you guys could look into it. That waqti heshid. Redux Saga waxa way habka loo manage gareeyo side effects or Redux. Waa macna habka weyn application or like let's say amal company weyn oo ku dhisan yahay inaad istid Redux Saga isticmaalaysa. If application yar oo adiga samaysanaysid and there's not hundreds of people using it, then Redux Tank is okay. So if you want to move on from Redux Tank, waxaad isticmaali kartaa Redux Saga, which is outside of Redux. Waa software kala waaye oo loogu talagalay in lagu maamulo side effects oo dhan. Side effects waxaa ka mid ah API call. So that's also how like maybe you could research if you want. So qaybtan actions ka naga dhamaadeen. Now all we need to is we can go and just to do our usual, which is in an component in a harta reducer ka aan isku xirno iyo kan. So let's export action nadani waxaan dhan an export aan ku sameynayna. So let's do here. We go here and then we're going to say we need to export a couple of things. So export and action types can export garanayna. So we don't need anything else. And then hey fetch. You could just copy it. That caption is qaldamo. You could just copy and paste here. That one, this one. So the action types ka. Then reducer ka udirayna kuwan. So reducer knows how to deal with this. Or wixii la sameyn lahaa step kasto. Fetch mission, okay. Fetch mission start, okay. So now waxaan leenahay inta from here. Okay. So we go to reducer ka. We import action types ka. Import all these action types. Let's go here. So import garanayna. Like that. From here, actions, and that's it. We don't need to do slash because index key kujiran. Now sound is because my istimal we just declared it. Xagee ka soo export crazy. Actions right here. Look at actions. So actions ko aan export ni ku sameynayan. And then index ka wuxuu soo jiidanaya mission actions, which is this here. So that's, and you could just also halkan la soo jiidan kartaa if you want. But let's say you have like kuwa badan or action types badan, then it will make more sense if halkan hadii kugu jiraan. And you could waa kala habeyn kartaa if you want. Also hadaa istin mid kale, let's say you have like rocket actions .js, and there's a lot of types of kujiran. You could just say here export adikata, and then I can say all the types or rocket actions, and then you say from where measures, right? So this is how it's because of usability or modularity. When I had inat action type actions badan asamisid ya logu talagalay. So we imported halkan or reducer kan kusoo gelinay.
now all we need to do is just mid kasta inaan u sheegno oo aan dhahno what's gonna happen markii la dhaho startiga, what's gonna happen markii la dhaho successka, maxaa dhacaya markii la dhaho failka, what's gonna happen. That's what we need to tell the reducer. So let's go to the function reducer. So function reducer waxaan sameynaa switch statement-iga hore u baranay. So this is basic switch statement. So here we're going to start with our switch. So switch-ka wuxuu qaadanayaa action.type. And now gudihiisa waxaan gelinaynaa marka caseska waxaa marka waa the types-ka waa. So start-ka waa case, success iyo fail-ka kulligood case waa. Case ugu dambeeyna waxaa default. So let's just give the default to start with. And then we say return state. Okay. So now let's say case. And then a case ugu horeeya waa start-ka. So let's just copy that. What happens in this case is return. Also, hal waxa kala naga sii dhiman. Return waxaan leenahay copy state ka samee. And then waxaa soo celisaa. We need to add here meeshaan inaan ku darno loading inaan ku darno iyo error. What happens markii uu error dhaco iyo what happens markuu load gareysmaayo. So inta waxaan leenahay loading, or you could just say is loading leenahay false. So initially ma load gareysmaayo. And now the next one waxaan leenahay error. So wixii error how to keep track. So error you could just keep it empty. So now state, so marka start noqdo marka ugu horeyso wuxuu soo jiidanaa initial state oo kana. And then start marka ugu horeyso loading-ka, so is loading wuxuu noqonayaa true aan u bedelayna. So now macnaha wixii bilaabanayo waa. So let's change the loading-ka to true. So waxba load gareysmaayo. And then the last one waxa error ma jiro. So weli maana gaarin, but there's no error. So that's basically the state kanaga markay noqoto start. The next case, which is the success, we need to change a couple of things marka. So how baahan inaan bedelno, and we need to change it to whatever xaaladda ay tahay markaas. So inta waxaan leenahay return. So now still we have to make a copy of the state. And then it's loading-ka muxuu noqonayaa markaas. What is it going to be? False. False will noqonaya because we load gareysna. Now it means we have the data. So now loading waa ka baxnay, condition loading waa ka baxnay. And lastly, there's no error, of course. That's what success aan ku jirnaa. And the last case waxa waaye, of course, is the error case. Let's copy this. Make sure in it exactly u qoran yahay hadii kale errors ku keenaya. Return. And of course marka state-ka copy na ka samayso waa. And is loading muxuu noqonaa meeshan. Isleedin error aan galna, condition error aan galna, wax waa soo baxaysan camal error ka camal. Loading muxuu noqonaa marka. False me am so true. False noqonaa. I think false because Yeah, there's nothing to return, so there's nothing loading. And now loading is at the beginning, so after it's going to be a result or true or false. Yep. So beginning ka waa false, and then starting bas wuxuu yahay true loading. And then lastly error kana, of course error ku waxa u baahan information. So error ka information kiisa waxa marka waa wixii halkaan ku sameynayna. So if you go back to let's go back to here. This is the error. So now error kanaga waxa waa payload dot waxay noqonaysaa action dot payload noqonaya. Because wax kasta soo gala reducer in action ahaadaan. So action ka wuxuu qaadaya laba wax, mid wuxuu qaadaya type, it's carrying type, and also payload is carry garayna. Payload waxa waa whatever information is bedelaya. That's the payload. Right? So now just all we have to do here is waxaan leenahay payload action.payload. So that's not how information ki waa error ki waa exact error oo dhacay. Okay. And also actually we missed here.
we have to say here mesh success markuu noqdo one more thing aan ku daraynaa which is we don't need the error. So success, there's no error, so we don't even need that. But waxaan u baahannahay inaan wax ka bedelno mission kan. So we need to take that mission and gelino wax kasta oo ka soo laabanaya halkan. So whatever here ku jiro or data there, we have to put it inside arraygan inaan gelino. So success markuu noqdo, we say mission waxaan ku bedelaynaa action.payload, right? That's whatever data soo laabatay lagu bedelaya mission. So that's it. So reducer kokaasa marka that's shaqadiisa intaas waa. So now it knows exactly what's going to happen every state xaalad kasta aapka ay ku jirto. So now let's just I think that's it for qaybahan. Waxaan baahanaa just inaan ku xirno componentiga and to load the missions ka xaalihi. Any question? We could take a break if you guys want to. Oh, معلم. Remember at the core واحد هذا action iska like the types your creators isugu jiraan. Mina wuxuu ahaa capital letters midna ma ahayn. So which one now? So waa calaamadee hadda waa kana. This is the action creator. Waa kana waa function kan waaye. Action types kana waa kana. Oh, okay. Yeah. I see. So capital letters can arkaysid always action types can ahaadaan capital. That's the convention. You can make it lowercase, but qof kale haduu kula shaqeynaayo they're gonna get confused. Yeah. So but like an action types ka and action creators ka waa iska function magac caadi ah. You don't have to make it anything convention waxa in laga dhigo just camel case like this. And also magaca waxa uu sameynaa magaciisa loo bixiyo. So now this one is fetching missions. So that's what we call it. Okay, three action types in a must be. We can get rid of this one, and also we can get rid of this one if you want to. You don't have to, but this way you know that if you have a bigger application, you know what happened every stage. Scalable kadiga marka wax badan ku sida dari kada. So hadii let's say you have like a let's say you're fetching a larger API and also there's a lot of actions happening. Then you know each action mesh jogo. So mission mesh jogo. Maybe let's say you're fetching rockets information. Maybe fetch as a planet information, other information. Waxba istaagay. Now you know okay, maxay istaagay missions intii istaageen startkii ku istaageen. That means we can't even fetch. Let's say you don't even have the Axios, then it will not even do Axios. It will just say mission start, mission fetching start, and that's it. And now you know mesh at now where to look at. Now problem we're not doing Axios. Otherwise success ka soo bixi lahaa. Haddii Axios ka u yartay and there's something wrong with API gaada, then waxa ku soo baxayo can fetch mission fail. Now you know how to correct this market. So it's mostly for application waaweyn. If you have like a lot of actions or socdo, then it's easier to know what's happening that way. So it's best to practice this way, and it's better for like visual hata, like you know steps what's gonna happen. All right. So okay, so when you're fetching, sometimes I thought you were using a use effect ama kika component did mount assess, right? Yeah. So kuwaas either exactly. So kuwaas waxa waaye waa isticmaalaysaa, but now everything hadda wuxuu ku jiraa marka actions kid. So anything API call kan ku jiraan. If you want to use like use effect ama component did mount, waxaad gelinaysaa function kana u yeeraysaa because function kana u yeerayo wixii dhan soo ma. So all you have to do is just function kana waxaad gelinaysaa use effect and then it will just do the dispatching kii waxa soo dhan. You will do the API call. Okay. So now let's go to the component and quickly do all the soo jiidashada. Remember habka loo soo jiidanayo Redux ka laba nooc aan baranay.
So I think idin jirtaa which nooca rabtaan. I can do the old way oo aan ku bilawnay or the way or use selectorka isticmaalana. mid ka mid tusi kartaa oo hooks use selector. I think that's easier one. The one or use selectorka hooks kan isticmaalana. Use selectorka iyo use dispatch. Yeah. Use dispatch, use selector. Okay, let's use that one. So now what we need is we just need to import that. So we need to import use selector. Halkan waxa weeye waa hook waaye oo loo sameeyey in lagu select gareeyo qayb ka mid ah Redux-kaada, right? Qayb ka mid ah reducer-kaada ee lagu select gareynayo. So you could either select like mission reducer iyo waxa ku jiro or another reducers kale if you want. And then also how about use dispatch or loo isticmaalayo in actions ka lagu diro. So any actions or anything, then that you could use that. From Redux React Redux okay, I think, yeah. So now in an consumer we have to and also we have to we are no action. So let's import the action too. Import and then I fetch action magaciisa fetch mission inuu yahay jeclahay from so inta gudaheeda. So waa kana fetch missions, but we also need to put it inside here. So let's put it in here. So you could do like this fetch or just we have it in here, fetch missions like that. Waa la kala fogeeyaa too. So this is the action types ka. Types, and then the second how I action creators. Okay, so I go badana histidna inta kalinaysa. So now all we have to do is here and then how we are components no store then actions. So we don't have to do we don't have to do the we don't have to do slash index has. Faaladan waxay u saaraan calaamadda maxay yeelay waa lama isticmaalin. Okay, so now we go down here. Waxaan sameynaynaa mid kasta dispatcherka waxaan u sameynaynaa we're going to say this and then a const dispatch. Dispatch kan waxa waaye wuxuu u yeeraa wuxuu dispatch gareynaya kwan waa function kan uu dispatch gareynaya ومعناها وران قرينا basically use dispatch. We could do it. You could name whatever you want here, but we dispatch all of that. This use dispatch we could do it that one was just مقع عندك سكشن ماشي. لكن same شقيق بتاعن كاس وحو dispatch قرينا يا action types كي كل دون كنا وحو dispatch قرينا يا function key or action created. All right. What's wrong here? It's not defined. Use dispatch. Oh. Dispatch. Okay. Intana waxaan soo jiidanaynaa waxaan leenahay const. So hab waxaa jira loo soo jiito use selector kan. So I know something like magaca bixinayna horta marka hore waxaan leenahay something like mission info. So whatever artalkan u yeeri kartaa, but this is information key waaye. So this is the waxa halkan ka soo laabanayo. So whatever inta galayo is what we're trying to u yeerino. So inta xalada marka use selector marka wuxuu qaadanayaa and also always have to look it up. So use selector just how you erase that. See where's use selector? Okay, yeah. So use selector how you erase that state and then state that and then mission missions. That's what we're gonna say. Usually haddaa haysatid reducer badan,
then you have to mention in a sheet the reducer card magaciisa. So inta waxaan leenahay state kabacdina waxaan leenahay state that missions. Hopefully that's the name, missions, yes. Okay. So now let's see, let's cancel out the marka mission can. Mission info. Save. As you can see, it's empty, but it shouldn't be empty. Not sure what's wrong. Oh, empty because we man run in function key or dispatch action creator kuli man run. So we go back here. Meeshaan ku laabanayna waxaan isticmaalaynaa use effect aan isticmaalanaa halkan. So use effect. Meeshaan ka hadlaay. Then you could say waxaad dhigi kartaa use effect wuxuu u baahan tahay callback function. And then wuxuu u baahan tahay a dependency array. Meeshaan gudaheeda waxaad dhigi kartaa marka dispatch waxa u yeeraysaa action type magaciisa function key, and then you run it. So function ka waxa ku sameynaysaa waa run garaynaysaa. Okay. So and also we have to use effect already no sujeeday, so that's good. So let's hope hadda markaynu shaqeeyo. Mission info. Let's see, refresh. Still there's nothing. Use effect. Dependency. So dependency waxaan ka dhigi karnaa dispatch here. There's still nothing. So missions state then I state that missions. Okay. Oh, as you can see here, it says missions here and it says mission here. So that's the mission of the mana. Sometimes so now we're not allowed to hit. As you can see, we have all the info. So what did we do, Halkan? We used a laba hook, middle of use dispatch, use selector. Use selector have close to mena somewhere. Haddaad leedahay multiple reducers inta inaad geliso a reducer card. So you have to say mission reducer dot and then information card meesha ku jiro, right? That's the difference here. But now hadda hal reducer noogu jiro, so that's why it's easier. And then also you have to dispatch action creator waa inaad dhahdo run garee. So run aa leedahay anigu run gareysmaya, and then wuxuu in success-ka wuxuu u dirayaa success-kaas reducer-ka u dirayaa reducer-kii payload ku gelinaya halkan. So wuxuu gelinayaa action.payload u gelinaya wixii soo laabto, and then wuxuu leeyahay okay, I think success waa wixii. So now let's just aan bedelno meeshan empty-ga arraygan empty-ga aan ku bedelno payload ka soo laabtay, which is the wixii ka soo laabtay meeshan, right? So we have that now here. Does that make sense? Yeah. So now all we have to do is just how bahana marka in and sameyna qaybta JSX ka, we have to display information can. You could do different things. You could waxa gelin kartaa data dan waxa gelin kartaa state if you want. State that sameyn kartaa. Or we could just use it the way it is because asynchronous way. So we don't have to worry about wax ka qaldamaan waa pure wuxuu ka socdaa reducer ka soo is a pure data way maaha wax oo halaabay maaha. So we could just use mission info and then that's our data then. So let's do that. So let's display that information marka hore, and also we need to display the loading ka and also error kan inaan soo saarno labadaba. So we have to labadaba inaan soo saarno. So error hadduu jiro, it has to show something. Hadduu loading jiro waa inuu load intuso waxba load gareysmaayo, haddii kalena inuu tuso information kii.
and I'll show you the way to do that. So let's get started with JSX-ka. Marka hore waxaan ku hormarinaynaa loading-ka. So we're going to say here, and also loading kan inaan sameyno waay. See, this one is the mission-ka bis waay. And also error kan inaan sameyno. So we have to say const mission loading. And then just same thing as isticmaalina, but just waxaan bedelinaa meesha mission-ka to exactly magaca halkan ku qoran. What is the magaca halkan ku qoran? Maxaa waay? Is loading, right? So we're going to change it to that name. Where is it? So this one mission ka waxaan ku bedelinaa that. And then we do the same thing for the error. So we say const mission error. Harta ugu magacaabi kartaa meeshan. We use the same thing, but now just qaybta kale ugu dambeysa waxaan ka dhigaynaa error. So now we could use all this. Si aan application xaaladii u joogto wixii ay success yihiin, loading yihiin ama error yihiin. So let's do that. So inta waxaan leenahay haddii xaaladda ay joogto waaye loading-ka. So inta waxaan leenahay mission loading waaye. Hadduu yahay, then waxaan isticmaalaynaa ternary operator aan isticmaalaynaa. Ternary operator waxaa waa if statement camal waaye. So waxaa leedahay waxaan haddii ay true yihiin, if this is true, loading hadduu true yahay, waxaa samaysaa leedahay calaamadaas siinaysaa. Waxaan soo bandhigaynaa something like waxaan leenahay loading missions. Yeah, something like that. Okay, just give it that. Okay, waxaan leenahay otherwise haddii kale no, waxbaa soo bandhigin waayo. So loading hadduu load gareysmaayo waxaan leenahay loading now. Haddii kalena waxaa soo bandhigtaa nothing. Tan kale waxaan ku xijinaynaa, we don't even need this. Tan kale waxaan ku xijinaynaa error-ka, if there is any error. So here we just say mission error. Hadduu jiro, then waxaan leenahay sorry there's error, haddii kartaa whatever. Artaa soo bandhigi kartaa halkan. We could just say h4 and then waxaan dhihi karnaa sorry something happened. And then we can just close this. Otherwise, no. Internet just color kale ka bedeli karnaa. We can make it red if we want. So let's do that. Let's say style. Style. Inta waxaan gelinaynaa waxaan leenahay color red. Red. Okay. So this now, marka, even if we load hadda, nothing happens hadda. Sababtoo ah loading-ka waa dhaqso u socdaa. It's going really fast. But haddaan wax qaladno, if we change this mission to missions to mission, oh, sorry, something happened. See? So that way you know exactly what's going to happen markii oo wax dhacaan. Hadda waxaan mutusaya because there's nothing loading. All right, so lastly, how I just done information killer. We just have to loop through all the missions. So mission info dot map. We're just gonna map through each mission. Mission on high. And then we're just gonna display each mission's information. How come? So let's do the H2, something like that. And then Angelino mission name, and then a mission dot mission name. Okay. Okay. So that should be good. Probably missing something. Oh, yeah. In Ankad Ignawaye, we have to make it so that it is. Yeah, so one thing we could do is haddii ay missionska ay jiraanba, haddiina jirin or mission, there's no mission, then you could do something else. But let's just display that just for now. Mission name. We're missing one more thing. We're missing one more thing here. Okay. So these are the missions.
and we could use like CSS and stuff. But now let's actually see the loading cut. What we could do is we could go here network and make it slow G, and refresh it. You'll see that it will go from, it's too fast. It's too fast. Let's see. Okay, slow on the high. Let's save here. Let's make a change here. I'm not sure why it's not loading. Let's make this like 3. Save it. Not sure why it's not loading. Yeah, it should show like loading here, loading missions, and then it should show the loading. But yeah, the main goal is haddii uu badan yihiin missionada, if there's a lot, then it will show a loading missions now, and then waxa ka bacdi ilbirqsi ka bacdi wuxuu tusaysaa missionski. So any question? هذا سؤاله. مع stateka oo loadingka markay ku jirto those loading qofka uusan arki karin still is loading, is doing the job. Yeah, it's doing its job. Dan waxa hadda midaan waxa ku jiro dhowr xabo mission ku jiro, let's say thousands of missions ku jiro halkan, then it will take a while, so it will show loading now. Maybe we could find some API or so bixna waxaas. Let's maybe find like cats API waxyaalo badan ku jiraan, and I can show you maybe loading inuu badan yahay, and then we can show that it's taking a while. So if we choose something like this, let's see kan wax ku jiro. So this one, there's a lot of stuff, right? So we need to show something like okay, maybe name. So if we take this, change it to here, change it to here, and we need to maybe change, yeah. So, and then we say something like sorry, we need to say name, but first before that we need to find the data. Let's just try. Okay, help information. Okay, so it's showing a lot here already. So if we refresh it, so you see how it's going. At the slow could ignore, you will notice that. Because there's nothing, it's not but you will see that. See, loading missions now, and then in a second it will run. Right? That's how it should work. So missions get added here, so it's just gonna show quickly. All right. Any other question? All right. So let's look at the assignment tiga. You also quickly on feeding of the Spring project tiga. كم من وصل دركت. باكن سوما 10. إن شاء الله. Thank you. Let me copy it. With the other API, not this one. Which API? The previous, yeah, the one we used, the one we were using early. Oh, عادية. I mean, it doesn't matter. Okay. So assignment tiga waxa waaye waxaa sameynaysaa React sameynaysaa. You say create React app, mbx create React app sameynaysaa, and the minimum viable waxaa dhisaysaa data waxaa kasoo jiidanaysaa any API aad rabtid. You could choose any API you want.
So kui Star Wars key kale. There's a lot of APIs. I think I will give you a reference at Dartan or API from. Add a data from the API to Redux store ka, display the data from the store in component, and you could do some styling if you want. That's optional too. But mainly waxaa hadda inaad Redux ka xooga saartaan API u yartaan informationka API-gaas ka socdo inaad ka tustaan component-ka. And don't use midka aniga isticmaala today. You could use something else. You could use mid or similar. You could go to the missions ka. You could go to space X API go that take kartaa, and then you could see wax ku jiro. Wax ka duwan ka dooran kartaa maanta waxaan soo bandhignay. And then you could display that. But yeah. So that's assignment tiga. It's very simple. Markii noqoto Spring project tiga. Haddaan xoogaa ka hadalnay. Spring project tiga waxaa waaye. This is what you're going to do. And information already waa qaar ku sii habaysan. This is where the information ku jiro. You have a server here. So server ina bilaawda u baahan tahay. So you have to say npm start, npm install, npm start. Kabacdina inta gasho, go inside the countries, and then look through the wax meesha ku yaalo. So app.js tegaysa gives you some information. Basically, you have to in a soo bandhigto countries wadamada information kooda adigoo isticmaalayo Redux. So and also you have to already waxaan ku sii sameeyay actions key, and then I just give you some information on what to do, and also reducers kana waa kana. You have to create all these reducers ka. So create your own reducer, and then index.js. I gave you the bare minimum, so I even kusi below it. So you could go from there. So the main focus ka how I turn su'aalahan ha iloobin inaad ka jawaabto. So make sure you answer those questions. Main focus ka waxa waaye in aad isticmaali kartid Redux. That's the main focus for this application. So just read through all this stuff, and then it will help you with the assignment, inshallah. So this is the Spring project. So let's look at the schedule ka. Okay, we have a Spring project regular assignment, or we have is it 2 assignments or 1 assignment? We have the regular assignment, which is due in 2 days. So this is a regular assignment. And then after that, at time. After that, after 2 days, you have a Spring project here. So you don't have to do So and then we have build a week after. After we finish the Spring project, yep, we're gonna start a build a week. So Manta, however, Tuesday 24 then waxaa sameynaysan assignmentiga ilaa Thursday sameynaysan. Friday Spring projectiga bilaabaysaan. So hopefully Spring projectiga by the end of the month sameynaysan. You're going to be done by the 31st. So September 1st waxaa bilaabaysaan. We're going to start the build week, right? So September 1st isku imaanayna, and then waxaa idin sharaxaa build week waxaa sameyn lahaydeen, projectiga ka shaqeyn lahaydeen, and everything. And then you have from September 1st ila September kalbartameheda for the build week. And so you have 2 weeks. So ila September halkan, if you want to do build week that way. So those 2 weeks are Kudumenesan, and then we around September 15 we're gonna start the next section, inshallah. So this section or back in the year, we're gonna start that. So that's the goal. Try inshallah in sort of مثلا 10 too. Not kuwa hadertan bise. Also you have all this time illa haysatan today illa September 15 haysatan in adamisan build week Spring project assignment hore. So you have about like 3 weeks, diga haysatan 4 weeks, close to 4 weeks, 3 weeks and a half. So that's the goal, inshallah. What do you think you guys can do it? Yes. Yes, man, that's a good plan. Okay. Yeah, inshallah, we'll go with that plan. Try to finish it in the next 2 days, assignment tiga, and then inshallah we'll start with Spring project tiga. And
finish it 31st again. And then after that, I was going to and we're going to have a new kickoff for the build week, inshallah. وحو كتابسين everything I think شرحها project يا شكل قاعدين كتان all that stuff. All right. Okay. Can you do us like 30-minute like you know help desk every 2 days? Yeah, definitely. Yeah, I'm available. Last few weeks I'm مشغول سنة. And actually I'm gonna start shaqo, but recently shaqaan helay or developer job. And لكن waxay soconaysaa ilaa galabtii, so it will be around like 5 waqtiga. So I'll be available after like 6 عمل, or usually 7 because family كنا نروح لقى قبطان ربا, and then come back here, sit down, and then we'll sit down inshallah. So still we have our time كنا قاعدة. I'm just working from صبحي إلى galabtii 9 to 5. Okay. Yeah. Thank you, man. No video then I also did I will inshallah as soon as possible. inshallah. خير. السلام عليكم.